Hello everybody, I am Aditi and welcome back to my channel Let's Talk in English. How are you all? I hope you are doing very well and staying safe. Have you watched my previous videos? If not, then go and watch it. Link will be given in the description box. Today I will teach you English of some Bengali sentences like jete diyo na take, ami asha kori na, ইচ্ছে করছে না আমার মাফ করবেন and many more. So, let's start the video. Number 1. I can't make up my mind. আমি স্থির করতে পারছি না. Number 2. Do you have to go? আপনাকে কি যেতে হবে? Number 3. I don't care. কিছু এসে যায় না আমার. Number 4. I will do it at once. আমি একেবারে এটি করব. Number 5. Don't let him go. যেতে দিও না তাকে. Number 6. Excuse me for not wanting to. Excuse me for not wanting to. ইচ্ছে করছে না আমার, মাফ করবেন. Number 7. I will tell you. বলবো আপনাকে. Number 8 is I don't know. আমি জানি না. Number 9. That's the man with whom I came. That's the man with whom I came. এটাই সেই লোক যার সাথে আমি এসেছিলাম. Number 10. I don't like it very much. আমি এটা খুব বেশি পছন্দ করি না. Number 11 is I don't understand. আমি বুঝতে পারছি না. Number 12 is I will make certain. আমি নিশ্চিত করব. Number 13. I hope so. আমিও তাই আশা করি. Number 14 is stop him. তাকে থামাও. Number 15. I have to do it. আমাকে করতে হবে. Number 16. I ought to do it. আমার করা উচিত. Number 17. I hope not. আমি আশা করি না. Number 18. I have to go. আমাকে যেতে হবে. Number 19 is I will think over it. ভেবে দেখব. Number 20. I ought to go. আমার যাওয়া উচিত. If you like my teaching, then make sure you like my video and let me know in the comment section if you have any query, and please subscribe to my channel Let's Talk in English and press the bell icon on to get all the notifications whenever I post any video in this channel. Thank you.